ಸೊ ಈಗ ನೀನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನ್ಯೂ ಟು ಯು? ನೋ ರೈಟ್. ವಿನ್ ಥ್ರೂ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ, ಡೂಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ನೋ ರೈಟ್, ಬಟ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್? ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಕ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್. ನೀ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಓನ್ಲಿ ನೋ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯು ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಐ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ನೋ, ನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ, ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ self-help book. No, and very few people will do experience things, because very few will follow that path in which you can experience things. And if you experience things, you'll understand things. And if you understand things, you will involuntarily implement that things in your life. Right. Wait, I have to say an interesting thing that happened. Now, the argument ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದೆ. Okay, you do not argue, you have to take actions, you have to explain things through actions ಅಂತೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿದ ಒಂದು 16 pages ಇಂದ. ನಾಟ್ 16 pages, I don't remember exactly, but ಅದು ಓದಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಮಮ್ಮಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ I don't know, like we burst into argument. ನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಂತ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೆ, and she was proving that she is right, and we both were arguing. ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬುಕ್ ಇತ್ತು, and it was saying don't argue, demonstrate, win through action, not through argument. And I was like, this is life. ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇದ್ದೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ you have to read that book, okay? Because we will build a cult following in this channel. Like, we have to build a community which is very, very strong mentally and physically. We'll discuss about that book in the last. The thing is, see, listen to this story and implement it whenever there is chance. Hitler or Stalin ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಬುಕ್ ಒಳಗಾದ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಹಿಟ್ಲರ್, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಟ್ಲರ್. ಹಿಟ್ಲರ್ ಇಂದು ಒಬ್ಬ ಕೊಲೀಗ್, ಹಿಟ್ಲರ್ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಟ್ಲರ್. ಅವ ಏನೇನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಟ್ಲರ್, ಅಂಡ್ somebody in the crowd shouted, sitting, he shouts like this, he says, nee Hitler in colleague iddappa antandru, why did you not stop him? As you were the colleague, why did you stop Hitler? And at that point of time, that speaker, yaar maatadakattir nodu, yaar speech kodakattir nodu, shouted back, who was that? Please raise your hands or please stand up. Nobody were courageous to stand up and say na maatadene kod nanaga answer. Nobody was like this. Awkward silence, purti awkward silence. In that very situation aven heltane gottana, he says, you know, why didn't I stop Hitler from his bad deeds? Because of this is why I could not stop Hitler. Artha aita? ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ nobody was courageous to say ki he was the person who asked you, and not that person was courageous to stand. That question was from me. That coward guy wanted colleague of Hitler or Stalin to be courageous. ಹಿಟ್ಲರ್ ಮುಂದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಕಿ ನೀ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ at that point of time you will be dead, okay? It was like understood to everybody. The take from this story is she did not argue with him, she demonstrated the situation. It is like giving them indirect signs to know the situation you are in. That kills the argument there, then and there. You have to read that book. See, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ I'm only giving the context, okay? And that context I'll give it very clearly. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಓಕೆ? ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರು ಕೆತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡು, that person ಇರ್ತಾನೆ, and he will be very famous world wide. And ಒಂದ್ ಯಾವ್ದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗಡೆ, ಆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ ಪೀಸ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ಯೂನಿಕ್ ಇರ್ತದಂತ. ಅಂಡ್ ಆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಪೀಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಅ ವುಮನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇನ್ ರಾಜ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಫೇಮಸ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ ನೋಡು ಅವನಿಗೆ ಕರೆದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಇಂಟು ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಚು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು see it as a statue ಅಂತಂತಾಗ he comes and converts it into a statue because he was very skilled, he was famous worldwide. ಆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ the king comes to visit. king ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರೋ ಅದು ಮೂಗಾದ್ ನೋಡು, that nose is like slightly, it is not looking good, you have to change that, you have to make it short. ಹಂಗಂದ್ಮೇಲೆ the famous sculptor knew ki ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಮೂಗಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, like whole statue is going to be destroyed. He knows it, but he doesn't argue. Do you know what he did? He went to the statue, he took a chisel, ಆ chisel ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಬಲ್ powder, I don't know what powder it is, powder ತಗೊಂಡು he acted in every certain ways that he did something to that nose. He acted like without changing any speck of that nose. He just acted in front of him. ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, okay? He just took chisel, he just like acted that he had changed something, and now he asked, how is it now, king? Your highness, how is it? You're like, now it looks better. The king was like this. Okay, you have to win people through actions, because if you argue with the king, you know the consequences. When you argue your words, that is going to fall on a deaf ear. Student ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನೀ ಏನೇ ಮಾತಾಡಿ, ಏನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ, ಏನಾರ ನೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, okay? It is going to fall on a deaf ear, okay? ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮಾತು.
So the book is 48 Laws of Power. There is so much of criticism to it, so much of hype to it. This book is banned in some prisons also. ನೀವು Google ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ 48 Laws of Power PDF ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, you will get. Jai Hind, Jai Karnataka Mate. We'll meet in the next video. Bye bye.